why what they did not say about marriage zimene sanaruze time tisana lowe mbanje tisana genzi zokwatira ngati nzibambo mwinaso zimene akupitiriza osatiuza zimene akupitiriza osatiuza ndi wina akangwe nangozinena pano ndi utaona wata akuluakulu atu akugwira ntchito ungoneneratu zimene iwo sananene chabwino ndiye Chifuniro bukuli nditaliwerenga machapter angapo ini machapter about 8 tukamba nkhani zosiyana-siyana zokhuza ndithu marriage ifeyo lero tikupanga focus pa munthu wamuna kuti kodi zimene zizi akhala kuti sanauzidwe zimene zili m'buku limeneli akapita kubanja kuja akamamba kuona zinthu zina ndi zina zija kodi zimamukhudza bwanji moyo wake wa tsiku ndi tsiku ndi kuchambirira ndimafuna briefly ungotiuza kuti kodi buku limene lili Distorted walembamo zotani komanso in a nutshell what are you trying to achieve? Ndemwe chidule we are exploring the unspoken realities of married life, not just marriage but life in general. Kungoti mwina anatenga ango ya marriage iyo ndi moyo wa munthu umene aliyense amakhalapo wamuna kapena wamkazi kwa mwina lero tikambaza wamunayi kuyambira nthawi jatili wang'ono mpaka na nthawi imene anthu amona ngati kuti graduation ya moyo kuti wafikapo amati wakwatira. So ikungokamba stage iliyonse ya moyo wanga ndi moyo wa wina aliyense amene anakhalapo moyo ndithu. Chabwino ndiye muli ma chapters ndithu buku limene ma chapters 8 komanso ali ndi matopic osiyana-siyana. Chinanso chimene ndaona chopereka chidwi kwa munthu wa bambo amene alenge buku ndi kumawerenga ndichonena kuti muli ma bonus poems zimene olemba mabuku ambiri akalemba izi zisamayikamo muli ma poem angapo 1 2 3 4 5 iwo nkenzezoika ma poem kumalizira kwa buku ifeyo. Yeah, so I'm just celebrating marriage. Ndikuyikamba amene kwena kukambidwira mosabisa kuchina chilichonse. Koma kulemba ine ndana kulemba inde artist amene amaimba, artist amene amalemba, artist kulizolembazo amatolemba fiction, amatakulemba zenizenizo. Inakhala kuti ndi film ndiyo bwezi muli zolemba, bwezi muli so nyimbo zimene. Koma chifukwa kuti ndizolemba chabe I said kuti bwanji ndikepo moyo umene ndikuchulawo komanso mapoemu amene ndiye muli ma poem 5 osangalira banja koma kulinena amene likwena kukhalira ndithu. Chabwino ndiye mosataya nthawi ndidziwa kuti amene akuonera ndithu azibambo akuona kuchedwa kuti amve kuti buku limene muli chani. Of course zambiri aona akamadzawerenga komano ndimafuna tingochita discuss nkhani ya ma chapters amene unalemba pomwe. Chabwino. First chapter I never meant to be alone. Achimwene mene nkhani. What are you trying to say? Was it nzibambo was never meant to be alone kapena no imakhala ujeni jonena kuti when you reach a certain age you feel kuti I think ababa ndiyene andikhale ndi partner. So kunena mosapchatira tikati never meant to be alone si kuyamba stage imene tukalowa mbanja. Ndikuyamba nthawi imene wabadwa munthu imene chilichonse moyo muno chimangonetsera kuti moyo uno umene okhala anthu awiri ngumbi zikuenda ziwiri akuti titimve nkhani ya Noah iya kuti upulumuke muziro awiri tipite kumachali chiku iya okwatira khalani apa zimatipanga condition moyo mukuna kuti tizidziwa kuti I think munthu sukena okhala weka mpaka na muyaya pali kanthawi kana kuti usungidwe koma kanthawi yake ukhale ndithu ndi munthu wina wake upange chiganizo yoti ndikhale munthu amene sanali mbalo anga koyambirira muchifukwa cha chikondi. So ndikusangalira banja ndikunena kuti pali zifukwa zambiri zimene anthu amakwatilira zonse zimene biologically, socially, even kuchipembedzo kumene ndithu. So chilichonse chimatonetsera kuti we are never meant to be alone. So wali chapter imene yukamba kuyambira munthu ali mwana kuti kuchokera mbali munthu ukasungidwa ukamaliza akakusunga umene anthu ena ayo pange chiganizo. Nthawi ndimene ukuona kuti ndimene mamuna amene awuzidwe kuti chiganizo mukupangachi these are some of the things that you should expect. Kapena makolo aja matisiya dala kuti uyu siwakula akaziona kongo. So pa stage imeneyi ife tukamba munthu wangu bada kumene ali zaka 9 mwina makolo sangachite kutiuza koma setting ya zinthu yokha imamuuza munthu uja kuti tsiku lina lake padzafika ndithu nthena yake ndzakhala ngati atati ndi amayi ndzakhala ngati ndi anti ndi ankolo chifukwa ndimene amakhala akuziona moyo mwake monse. So ndi condition ya moyo imene imakhalapo ndithu. Chabwino. Chapter number 2 mukuti unalemba kuti searching for Mr. Right. So not achoka munthu yakula mansanga. Tachoka kwali mwana kumene aina kupanga understand kuti he was never meant to be alone
and then we are quickly jumping into searching for Mr. Right or Miss Right. Yes. Kapena umwe munakupanga focus Mr. Right kapena kuti at what stage is a man starts feeling kuti I think nthawi ino ndiyambe kusakasaka koma zoti iya imwe ine mukalowe mbanjamo mukakoma ndizi nthawi imeja sana palibe chimene amuuza apo. In fact mukalowe ngabukulo nzoseketsa ndithu kuti pali zinthu zina somachita kuuzidwa zina timazipanga mobisa. Okay, so ndikakhala ine ndikuzinena zimene ndikapanga ndili wang'ono zimene mwina makolo anga sankadziwa kuti kodi uyu mukuti akumandifanira kumatuka mu mpandamo koma wekha zimangokuonetsa kuti ndikamangokhala mu mpanda muno ganizo langa loti ndidzakwatira munthu amene ndikumfuna uja mwina silitheka mwina ndikasamba masanaja ngachoka ku sukulu nzima kupanjapa ndizoona kuti kodi pakati pa Mele ndi Mese kodi weniweni amene angadzakhale mahopu ndi ndani. So nkhani ya iwe kuti yathamanga ifa chokuti angasita choka pa page 1 tangofika pa page 25 kwambira kuja kuli nkhani ndithu imene tukambira zifika zimene anthu amagwera mchikondi koma chapter ichi ndi chimene no chili chowawitsa ifa choti ni nkhani imene umakhala kufunafuna iwe kufunafuna amekufunafuna ayo akufuna sonse zake wina amakufuna Yesu akufuna sonse zake wina so pakhala kuti wina akulowera huko ndi kumakhala confusion ije yomati kodi weni nduti uli ndi list yako ya zinthu zimene mwafuna mwankazi kapena mwamuna koma amene akukupezawo ayi ndithu palibepo chenicheni sakufikapo koma kumapeto kwakeko ndi age kandi society age umadzangoti akwapezeka ndi yemweyo. So ndi stage ya moyo yovutitsitsa so ningokamba amene anthu ma frustration amene amakhala nawo moyo muno anyamata amene amakhala nawo they end up frustrated, women end up frustrated and amangogive what I think poti zatero tingotero basi tingokwatira chabwino ndiye tikachoka pamenepo chapter number 4 would be getting it wrong. What is a man getting wrong in this chapter? So chapter imene chabwera pamwamba pa chapter 3 imene kuti getting along. Yes, so ndiyambire getting along. Yes, absolutely. Yes, so moyo uno ena mwamwe amathadi kupeza soulmate wawo missing link ngati ilipo koma ena amene akambira mujeba ngokhala kuti poti zatero pa 100 mafuna zija ndapezapo zithu 20 banja bili ambike. So ndi process ina ya moyo ya amene makhala muyambe kuphunzirana wina ndi nzake ndinkafuna uimba nzanga koma napeza kaiwa drama okay ndiye tikhale bwanji moyo wathu ndiye mamba kuphunzira kuti chimene nkafuna chija uyu ndi muvomere mene alili komanso na Yesu andivomere mene ndilili. So ndi process yayikulu imene kwa ine ndikuona ngati imakhala moyo wonse imene anthu ambanja amakhala kuphunzirana. So ndingowauza anthu kuti nizotheka kuti mwina you met your miss right or maybe you did not koma there's that long process of life imene umene muziphunzirana wina ndi nzake and ndiyotheka. So I'm taking you through the pages, almost 20 pages or so. Men anthu amakhalira pena akakhangota akukhulana koma how they adjust or sometimes readjust just to conform kuti banja lipitirire nditu and mwina nkhani timawerenga manovels ija and they lived happily ever after mwina adizikhale zoonadi sankha za manovel. Tipite ku chapter 4 munanena chicha getting it wrong. Ndiye munthu umakhala kuti unadzitanthauzira wekha I'm an artist, I am this ine ndinochenjera but now it turns out to be kuti mubanja some things you get redefined. I thought I'm a comedian. Why is it that nyumba muno balibe amaseka ndikanena chinthu? I thought I am nimatha kulemba. Why is it I'm not appreciated? Alright? Ndiye umamba kudzitanthauzira kuti mwina tukapena zija zine anganduza makolo anga zija mwina ndzabodza. Mwina the true me I'm an introvert, not an extrovert imene nkaona ngati ndili. So like the families now or the marriage redefine you or sometimes you redefine yourself. Sometimes because you are not taught or sometimes if you are taught mwina suna mvetsese bwino. So you get whatever you are taught distorted. You get what you are not taught distorted and sometimes you even get your own identity distorted. So you get everything wrong even about marriage itself. You just get everything wrong. And wina kumwe mazakhawo uvuta. Kwamwe amene amakhala azinthauzira bwino process ya getting along ija aitha bwino and they have redefined themselves. Akwina kumwe makhala bwino. Koma once you get it wrong at that stage everything becomes distorted.
So ndizolakwika kuti a man should have an idea before achieving some of the things mene amafuna mu marriage, though idea yosakuitenga kuti akuitenga kwina kwake yayi, komano ikhala idea ya zinthu zimene amafuna against what you're being told ndi makolo. Yes, so makolo athu amatikonda kwambiri and they will tell you what they think you are, and indeed because entire mbiri ya moyo wathu makamaka imene timakhala kuti we are being conditioned timakhala ndi makolo athu zaka kaya 0 mpaka na kachama 20 mu, so chimechi amakhala atiumba banja in the process ina so imene either imatha wanga reinforce whatever you are taught or whoever you are, or indeed it just crashes everything depending kuti kodi Mulungu anakukondera motani kuti upeze sura oteroyo. So pamakhala compromises ambirimbiri amene odipena akhoza they can challenge what you think you were. So that's the process. So you should really know who you are, knowing also that kuti amene ukukakumana naye so aliso ma definition ake as zinthu zina, so you must be so willing to adjust moyenereramo ndithu. Chabwino ndikuona kuti ma chapters iwa tikutsika papa ndimadziwa zinthu zimene anyamata kapena munthu wamuna amafuna kumva kwambiri about marriage. It's not just about the process. All these chapters are very important. Koma tikutsetsereka ifa tikapita chapter number 6, where is my or Mr. Right, then 7-8 tamaliza chapters. Then tikambe chapter number 5, 6, 7, 8. Koma tikamamaliza 80, I want to ask you something that I thought I know most people would have expected to see in the book, because we're talking about marriage. Umazoa kunoko kukamba za marriage, anthu amaganiza za intimacy kwambiri, so I'm sure kuti some would have been thinking, okay, so ma chapter okanga dipena pake akambe kuti nthawi yoti muli anthu awiri chamayenera kudana. Yeah, so we actually talk about that. Koma no tendipirize ndi ma chapters wa kuti mve the more insight imene upereka in the distorted what they did not tell us about marriage. Kakuloza akandeka kumandisangalatsa. Okay, so tili pa timakamba za chapter number 5. Chapter 5, right? Getting it wrong? No. Chapter number 5, together but not. Together but not. Udi jade ababa. Guys. Yeah. Ukumbuke tila namuja. Tinkaona akamenda awiri. Like mabanja iroro. Sira masewera. Nafeso litsakalengana ameneyo. Amuna ndi adona amba nchikwati. Alright, koma now no, it turns out kuti ma process ajandani naja. Never meant to be alone. Searching for Mr. Right. It has been a frustration. Anyway, let's just get it wrong. Then you get it wrong. Everything comes distorted. Ndiye mwina because of the culture, inatuza kuti ukalwa mbanja kulibe kotulukira. At least we are taught. I know of divorces, but that's what we are taught. Ndijano, now you become so artistic. Kuti ndikatuka nyumba muno, I say tizimwetulira. Tikatuka nyumba muno tiziva zofanana. Yet you know kuti inside things are not okay. So that's like, it's almost like pretense. Yes. So anthu aziona ngati zikuteka. So you become together physically, but emotionally, but not emotionally. Emotionally, alisana samuka. So that's the alisana samuka. Akuendera yake. Yes, so we now get to like kudiwerenga. Yeah, I think the chapter unakachipanga happily single, happily married single. Amene waiting card. Oh, guys, we can is unbelievable. So listen to yeah, koma that's what I've learned. I mean, ukakwera mataxi wakatano wada bankhani zezu kambira so ndifane nkhani zantu siti makamba poyera. Makanga alisali nkhani zake. So that's why I said okay. Anyway, nangati alisali amakamba nkhani zomwezo. I will put it in a book because that's anthu akakhala azimaka khabauka azimamba khabauka khazi mama kambana zimene ndalimba mbuku kungolisa ngabwere poyera tiye kambana nkhani yakuti then I'm saying guys, what's wrong with saying it? Okay, I will say it anyway. Since you didn't simafuna kunena ine ndinene sankakuzani ine ndizi ningozinena basi. Chabwino, that was chapter 6. It's one of the interesting chapters in the book. Chapter number 7, filling it with sandbags. What is a man filling with sandbags after being distorted?
Yeah, so imeneyi yeah ndimakonda kudutsa mse wathu wa Gulliver ndoli ndi mapotho ndi thana kuti mwazango firapo ndi matope kuti tingodutsapo lero mvula ikagwa yeah komano that analogy kabwera ku banjako I have learned kuti human brain is so okay I'll use this word okay siyanze rombi mafuna mawena ake mwina sakhala bwino koma umakhanga zinthu zina izi ndazikhululuka ndadutsa koma human brain will always replay exactly. We always replay those moments. Inu munkati mmakonda mpira ndimati mwasiyambire fa chakuti ndimadza kukumbutsa bia iwe chisangalalo kuti chili kumpiratu so chifukwa cha zimene zizalo makhala ukuvutika munthu maganizo muda I think the real me is not who I am. The society, the marriage and everything has distorted who I thought. So feeling it with sandbag ndo umapeza no chinthu china yona kuti okay ndipeze be china chake choti chipange feel ina happiness imene yasowa chifukwa cha station imene ndinayo. Okay mwina subira so kumpira kuja ko uyambano mwina konda mafili moti awa tadzi omwe wose samakonda izizi akupanga izizi zotani so ena amapita ndithu njira zolakwika all the sudden akula mpingo waja ya poyamba unali umodzi chabi kuma pano basi ndichidako kuma yakuti ayamba kusuta okay so akungofuna afire kagapu kena kake amene akukaona so I'm explaining njira zina zimene anthu amapanga just to escape zimene akuona ngati kuti ndi gap ya moyo wawo ndithu. They simply start filling those holes with sandbags. Let's say I think example because of Kara would be more yeah, so you're trying to fill it in or not just getting distorted I mean by the fact that maybe you're using fantasy to get to zinuzija. Exactly. The same as filling it with and why sandbags? Because the sand will always sichokhazikika yayi so umangopeza kena bola ningopeza kukantendele pano it's not something which will be a lasting solution really itanza moyo wako I mean ivuto limene lili polo so I'm just exploring there and how magwisa ntchito njira izizi zimene mwina anakaganiza bwino si zimene akukhala chonje koma why because they got everything distorted even about themselves. All right, chapter 7 is quite interesting as well. The chapter yo sangala so zibamba kama welenga iki. Okay, so chapter number 8 chimeji yo malis. Making it right. Making it right. What were you trying to say? Could he, is it after being distorted or before being distorted? Making it right, chapter number 8. Yeah, so my chapters were in sequence as stage after the other. Nchifake mwina chapter chabwera kumapeto. Of course chikubwera tisana kambirani za feeling with sandbags pamene munthu kwasokonekera kumafusa kodi mislide wanga uja ali kuti I think that should be chapter 6 I think. Chapter number 6. Okay. Yes, so munthu kwasokonekera kodi ndiye mweya amene nkafuna uja kapena ndi wina kapati dikire wina ine nikazoona ngati bwino kodi ndasokonekera pati so ndungwauza anthu kuti yes sometimes you might have gotten it wrong sometimes umakhala so mwina if just because you have gotten distorted munthu uja ndiye mweyo kungoti mwina anoiwa kuyang'ana zinthu zina zimene pamba paja mwina sumaziona so unakhala wafatsa naye unakaona kuti kaya ndi mese ninkafuna ndiye mwe alimo muno ndati ndapanga zabwino bwino akhala mkazi amene ninkafuna why for you just got everything distorted ukalankhula ichi mukweza kuti mungo lalatilana ngeze palibe munkhani lalatilana koma kulalatilana ifayo kuti they got everything distorted so they are busy looking mislide anga ali kuti nikaona ngati kuti povala linyicha ninapeza weni yes that was true. Okay, now chapter 8 I'm a believer by the way ndikulemba buku ndikusangala zaka 11 mbanja. Oh, congratulations. Thank you very much. Munadusa ma chapter so madusa muno bwino. Ndadusa bwino bwino. Okay. Mafuso are never meant to be alone munayakha kalikana. Ndayankha. Searching for Mr. Right, you yes, all got I mean yes. getting along. You've been getting along. Yes. You've been getting it wrong. Exactly. Yeah. Okay. So I've said the mistakes that I might have done or people are still making. There you are also sharing your lifetime experience in marriage. 11 years. 11 years. So I'm saying now whatever was broken can be fixed. I'm a believer in that.
Okay, you believe as in a Christian, as me, as you you believe good whatever is broken can be fixed. okay. By the end of the day, I'm asking myself, nthawi imene nkamfusira mkazi wanga ndinkati ndikutani. Okay, so ngati namona ndi ma mistake ena, I still went ahead. So what is it that she can do that can make me say I've given up on her? Why not remembering the first day that I showed interest in her? Ngati chabwino kunali kukongola. Why can't I now make sure kuti I maintain kukongola kwake? Kuti I should still like her. Ngati china inali china kuti attribute ina yake. Why can't I now make sure kuti image ndibange maintain? So I'm just putting it there are times when you look for a problem in your spouse when you should have done a sausage nyawek. Because by the end of the day, anthu timasinta. Akazi amasinta, koma nafeso abuna timasinta. So pena timatsekula diso limodzi, lina ndikulitseka. Pamene maina kutsekula masonse, ndikumaona kuti I think inanenso mwina vuto ndili. So I'm just outlining zifukwa zimene marriage should work. You should always remember nalo yanje banjamu. Zifukwa zimene zimakhala zinakali valid. Okay? Zinazo ndizimene amatiuza kaya okay for the sake of children. But even tisanakambeza anthu amatinda alendo. But your own. So you can say okay, I've made mistakes but now we can still go on. So whatever was wrong, whatever was distorted has to be made right. Can be straightened. Okay. So that was the last chapter. Chapter mena would making it right, and as Chifuniro was saying, kudipenda bage makala kuti mene umaziyamba zinthuzo unali ndi reason. Komanso panali chimene unakonda. Ndeza kauli zamba ukhoda umene uzifuse kaya kuti bwanji ndiyangane kwambiri mbali imene ndinakondera chinthuchi. Kapena ndinakondera munthuyi. Yes. Then would I should focus on the negative side. There's a paragraph in fact a bit funny. Which says that even if udazindira unabanga mistake. Mu chapter 8 mwe. Unabanga mistake ndikufusira munthu kuti kuti nani ntaledzerana ntatani. Okay? But then if it's your mistake, I mean why just celebrate your mistake and enjoy marriage and move on. Stop bothering us about. I'm waiting. Tinkani zinazogamba. Is easy. Yeah, is easy. Nango zikonzani muone lupanga. Ndizokonzeka. Ngati zidayamba, I mean zinditsogo. All right. So do you think every distorted marriage has a way of making or putting things together and then moving on bwino kuti zinthu ziziyenda mene zimayendera kale? Kwambiri. So I respect as zanga amene mwina zidavuta. I know kuti mwina it was beyond reconciliation or something. I respect them and akamakhala dutsamu zowa zambiri kaya nkhaza kazoterozo. So this book is just to say yes, I understand you. Koma kwa amene tili mabanja, let's work on banja ligwire bwino. Yes, just because ena ke mwina zidavuta. Yes, let's appreciate kuti zimavuta koma we can make it happen and bado ina ukamaona ndikumaona kuti banja ndilotheka. Osalifati kubanga pretend. No. Koma because we can now say what they didn't say. Okay, guys banja apo timakumana ndizakuti ife timathana nazo motere. Nanonso mutati madzakumana nazo. It's not a unique case. After we know kuti makambirana ma bedroom mwawo. Koma ina I can just say them pambala mbanda uli mudzi kuti alisakumana nzomwezo and anthu amemukona mamwelulira amakhala kuti adutsamu and apeza njira. Whatever was distorted has been straightened. Well explained. Then nanena bajodi tisana malize ndifuna ndimve kuti I know amuna ambiri maybe they would have expected kuti pali chapter china yake chimene chikambe malangizo akuchipinda kucha. Komano zikuoneka kuti you've wangogwira mtima peni pamene pamakhala ma issues ipo sunaganize zoyika mu chapter chimenecho fanya. Okay, so program inondia 30 minutes or so. Tinakhala kuti tikhatsiku lonse. Nakakuza kuti Nako werenga chapter imodzi. Chapter 4 and chapter 6. That it werenge. Where I would say yes, when we are young sometimes we think okay, ndio mwina anthu watu zakuchipindazi. Mwina akusangalala for you they have good sex or something. Chapter 4 I think is maybe come back. So I was saying yes, the better side of it
imakhabu when you don't get things distorted. I know kuti simalo langiza mwina mudzakhala program mwina mudzandiyitane ndine mlangizi wa banja kwina kwake. Yeah, ababa zibambo wina wache awulangizidwa ndi Yes, koma you do see kuti zimene mwina anthu timasilira mwina sindizo nangati maganizo athu ali olakwika. You can have a beautiful wife, koma if your mind is distorted, you not enjoy bedroom. You can have anthu amene munthu amamuseka kunjako awande sathampira awasatan koma ngati amamangidwa ku bedroom, that one will feel like I'm a star. Chapter 4 talks about that. Koma anyway, in the 30 minutes sitingakambe zonsezo. So you find everything in this book. The approach that I've taken limene azibambo tizicheza azathu aja amakhala pena pake timangomva aunena ine pamene azibambofe ali samakhala kugwira munthu auganiza iwe nzako wagwira munthu aganisa zangati zomwezo osangula setete tiye tingambolankhula tingoti zibokambirana to iwe unalabisa yani dzulo ineso nalabisa zotereza nonse museke exactly. So that's the angle that I've taken. Okay, ndi tutu ibuku limene likuoneka kuti muli zinthu ndithu zoti azibambo anjoya kwambiri akamaka kulenga buku limeneli koma nanena paja kuti kuli ndaona mapoemo. So before we finish, muli mapoem 5. Ndimafuna tipite ku poem number 5. And this is how we are going to close the program. Chifukwa nena kuti ineyo ndikoyamba kuona kuti munthu alemba buku ndikuyikamo mapoem. Buku mukomano buku limene ndoti azibambo mwene kuti muliwerenge. Ndi buku loti limene likutuza zambiri za moyo wathu. Tisanalowe titalowa mwina titatuluka zimenezo zofunika. Ndiye I'm just interested in my poems amene wayika Chifuniro komalizirako. I wanted us to read one, atiwerenga ma paragraph imodzi, then I'm going to close. Yeah, so there's a poem here that says what they did not say about marriage. So the first paragraph, from what they said would be a blissful ride, I got myself a list of things they chose to hide. Misunderstandings at dawn and arguments of morn. But they did not tell me of the snoring sweet John and the joy of debating who will become important soon. No one whispered to me of the to-do list or the art of compromising, not to be missed. They skipped the part about choosing paint hues and the endless talks about whose in-laws to choose. The endless quest for that missing socks mate a riddle and solved a lifelong debate. They overlooked the morning hair fright or the constant battle on who is right and the grand question that always rooms rage. Whose turn is it really to take out the garage? They failed to mention the food feud's delight from nsima to rice, a constant food fight, and the magic of vanishing of the TV remote, a modern day mystery, a marital anecdote. But among the quicks, the jest and the jest, there's a bond that we cherish, that stands the taste